김영진 프로듀서입니다. 네. 조금만 더, 그러니까 여기 마이크에서 한 주먹 정도 거리에 더 계시면 가까이? 편할 네, 것 같아요. 네. 예, 한번 더. 예. 안녕하세요. 로케트필름의 김영진 프로듀서입니다. 예, 감사합니다. Significant initiative to address climate change and curb carbon emissions, earmarking 420 trillion won in policy loans by 2030. Financial Services Commission Chairman Kim Joo-hyun disclosed the plan during a meeting with top bank executives and relevant ministries in Seoul. State-owned Korea Development Bank and 4 other banks will administer the loans to support investments in low-carbon infrastructure and products. The initiative aims to slash greenhouse gas emissions by an estimated 86 million tons by 2030. In local news, the professors at Busan National University Hospital have resolved to resign voluntarily in protest against the government's administrative measures to remove their medical specialties. The Busan National University College of Medicine Faculty Association, Busan National University Faculty Association, and Yangsan Busan National University Hospital Faculty Association announced in a statement on the 19th that they will voluntarily submit resignation letters starting from the 25th. The Faculty Association conducted a survey asking 555 medical school professors about their intention to resign the previous day. Of the 356 respondents, 79.5% expressed their intention to resign voluntarily. Namgu Busan said today that it has completed the Peace and Youth Culture Path Smart Pedestrian Path project in the area, including the UN Memorial Park and universities such as Gyeongsang University and Bugyeong National University. The project section covers a 6-kilometer road from Gyeongsang University Bugyeong National University Station on subway line number 2 to Dongmyeong in Yongdang-dong. Namgu invested 1.8 billion won to create this place as it was selected for the 300 Re-Urban Trail for 15-minute living zone Smart Green City project by Busan City to implement. Air Busan, a regional hub airline, will exclusively utilize the expansion terminal at Gimhae Airport, scheduled to commence operations by the end of April. With the commencement of operations at the expansion terminal capable of accommodating 2 million passengers annually, it is anticipated that congestion at the heavily congested Gimhae Airport will alleviate. Air Busan, based at Gimhae Airport, recorded a 35% market share by accommodating approximately 2.2 million passengers on international routes last year. In international news, the struggling Chinese real estate giant Evergrande and its founder Hui Kai-yan have been accused of exaggerating revenues by $78 billion in the 2 years leading up to the company's default on its debts. The financial markets regulators of the country has imposed a fine of $583.5 million on the company's mainland business, Hangda Real Estate. Mr. Hui may also face a lifetime ban from China's financial markets. And now taking a quick look at the weather here. It's currently 14 degrees Celsius under partly cloudy skies. Fine dust and ultrafine dust particle levels are rated normal. And that'll have to do it for this hour's news. Thank you for joining us. You're listening to BeFM 부산영어방송. Your best choice. BeFM 부산영어방송. Coming up next is Busan Worldwide with Haeyeon Park. BeFM 부산영어방송. Busan's Gwangalli Beach has established itself as a hotspot in Korea, representing the MZ generation. With upgrades such as drone shows and enhanced lighting of the Gwangan Bridge, it's been analyzed that Gwangalli has successfully captured the charm tailored to the social media generation. 사시사철 즐거움을 안겨주는 부산의 바다. 잘 가꾸고 이야기까지 입힌다면 더욱 사랑받는 관광지가 되지 않을까 싶습니다.
I'm Haeyeon Park, and this is Busan Worldwide. Welcome, everyone, to Busan Worldwide on this lovely Tuesday morning. Hope you're off to a great start to the day. It's March 19th, and you're tuned into BeFM 부산영어방송, 90.5 in Busan and 103.3 FM in Gijang, Cheongwan, and Noksan areas. It felt pretty chilly and brisk this morning in Busan, so everyone make sure to dress accordingly. And as I mentioned before, 부산시는 다음 달 광안대교 경관 조명과 미디어 콘텐츠 운영을 정식으로 시작한다고 합니다. The landscape lighting will illuminate the Gwangan Bridge every day from just before sunset until midnight on weekdays and until 1 a.m. on weekends. It's set to add diversity to the night view of Gwangalli with 77 different media contents. And the drone show held every weekend is a so-called killer content. If you search for hashtag Gwangalli drone show on social media, you can find around 25,000 posts. And for all of you water sports fans out there, Gwangalli is also a paradise for solo sports like stand-up paddleboarding, SUP라고 그러죠. 젊은이들이 체험하고 즐기며 또 SNS로 공유할 수 있는 콘텐츠들이 확보되자 시너지를 일으키며 더욱 관광지로서의 가치가 올라가고 있는데요. Gwangalli has transformed from being a sea that was only to be admired to one to be experienced hands-on. It seems worth considering for other beaches in Busan as well. So lights, drones, paddleboarding, oh my. And I've noticed a lot of great cafes and food places popping up, and many of them are very picturesque and unique in their design and in their items, menu items. So I'm sure those are appealing to the visitors as well. Listeners, thank you so much for joining us on this Tuesday morning. The time is now 11:07, and here's what we have in store for you today. Our main segment, The Interview, is up next. We're going to talk about a very special film titled 소풍 with one of the producers, so stay tuned for that. The interview will be followed by Global Buzz Busan, and today's correspondent report is coming in from the U.S., so please stay with us until the end of the show. And you know the drill. Our live stream is up and running on YouTube, so you can search for 부산영어방송 or BeFM to join us, and feel free to say hello or chime in the live stream live chat as well. From Busan to the world, Busan Worldwide. 오늘의 더 인터뷰 라이브로 만나보겠습니다. The movie Picnic has achieved remarkable success in Korea as an independent film, surpassing 330,000 viewers. Its enduring popularity continues, captivating audiences with its poignant exploration of life at an older age. With a viewer rating of 9.05 and a netizen rating of 9.25, the movie 소풍, or Picnic, has garnered high praise, deeply moving the hearts of all who watch it. So today we're joined by the CEO and producer of Rocket Film, Mr. Kim Young-jin, who's been instrumental in every stage of bringing the film to audiences, from its conception to distribution and even promotion. 오늘 더 인터뷰에서는 영화 소풍의 기획부터 배급, 홍보, 마케팅 등 전 과정을 진행한 로케트필름의 김영진 대표 만나보겠습니다. 대표님 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 영화 소풍을 제작한 로케트필름의 김영진 프로듀서 대표이자 프로듀서입니다. 네, thank you so much for joining us in the studio today. So, people who've watched the movie Picnic say that it was so heartrending and the lingering feeling just doesn't quite fade away. Could you please introduce what the film is about for our listeners? 네, 영화 소풍을 보신 분들이 가슴이 먹먹하다. 또 여운이 가시질 않는다는 감상들을 많이 얘기하더라고요. 먼저 소풍이 어떤 영화인지 소개부터 부탁드릴게요. 네, 그 소풍 영화는 60년 만에 고향에서 만난 3명의 중학교 동창들의 삶을 마지막 순간을 그려 담은 영화입니다. 소풍이라는 화사한 제목처럼 유머와 재치를 잃지 않으면서 동시에 노인들의 삶과 생각을 현실적으로 담고 있는
차가운 머리와 뜨거운 가슴을 가진 그런 영화라고 볼 수 있습니다. 네. 특히 김영옥, 박근영, 남훈이 이 세 분의 연기 공력이 도합 195년인데요. 와. 이제 그분들의 연기를 보고 있으면 극장에서 보신 분들이 다들 뭔가 몰입되었다라는 다들 감상평을 남기시는데요. 네. 영화는 평범한 노인들의 드라마가 아닌 현실을 정확히 바라보며 나의 부모, 더 나아가서는 나의 미래를 끌어와서 질문을 이렇게 가지게 되는 그런 영화라고 볼 수 있습니다. 노인 인구가 절반을 차지하게 되었을 때 우리는 과연 어떤 삶을 살 것인가? 이제는 이 질문에 답을 미룰 수 없다고 생각을 했고요. 네. 소풍이라는 영화는 노인의 삶을 다룬 평범한 드라마처럼 보여 경계를 늦추다 보면 리얼한 현실의 폐부가 찔리는 순간 경험하게 되는 그런 영화입니다. 네, 그렇군요. So the film Picnic is a film depicting the final moments of three middle school classmates reunited in their hometown after 60 years. Just like its cheerful title, Picnic is filled with humor and wit while also realistically portraying the lives and thoughts of the elderly with both a cool-headed perspective and a warm-hearted approach. Viewers who watched the movie in theaters often commented on how they were deeply immersed thanks to the powerful performances of lead actors Kim Young-ok, Park Geun-hyung, and Nam Moon-hee. He says that if you add up all of their years in the acting business, it tallies up to 195 years. The film challenges viewers to see beyond the drama and confront the reality of ordinary lives of the seniors, prompting them to think about not only their own parents, but also their own future. As the senior population grows to make up half of society, the film forces us to confront the question, okay, how do we live in this world, in this aging society? We can no longer postpone answering this question. And the movie Picnic appears to be an ordinary drama about elderly life, but gradually exposes moments that really prick our conscience with a more realistic portrayal of the world. Now, tackling the theme of aging society and elderly issues in a movie, it might not seem commercially appealing initially, I believe. Tell us about the background behind planning and producing this movie. 네, 우리가 고령화 사회 또 노인 문제들을 무겁게 보고는 있지만 영화의 주제로 다루겠다고 결정하기는 쉽지 않았을 것 같습니다. 흥행이라는 관점에서 또 크게 매력적인 소재는 아니라는 생각도 들고요. 그럼에도 불구하고 영화 소풍을 기획 제작하게 된 배경은 무엇인가요? 사실 기획 초기에도 저부터도 이 이야기가 어른들께 보여드리기가 쉽지 않았다라는 그런 생각을 했었는데요. 네. 하지만 결말의 강렬함이 영화적으로 가장 마음에 들었고 그 결말 때문에 상업적이지 않다는 투자자들의 판단이 내심 동의할 수밖에 없었습니다. 하지만 그 무엇보다도 남훈이, 김용옥 두 배우분들이 의지가 되게 크셨는데요. 사실 뭐 한편으로 되게 궁금했습니다. 80이 넘으신 두 배우분들이 이런 이야기에 공감하고 출연하고 싶어하는 이야기의 힘은 과연 무엇일까? 그러니까 노인들의 삶을 미화하지 않고 솔직하게 담으며 오히려 그런 현실에 너터루스름 지으며 받아들이는 당사자인 노인들의 마음에 더 집중하고자 했습니다. 네. 그러니까 그동안 그 젊은이들과 노인들의 조합으로 만든 영화는 되게 많았었는데요. 사실 이게 호소력이 많지는 않았고요. 저희 영화는 전공법으로 사실 노인들의 실제 삶을 되게 직관적으로 보여주는 그런 영화입니다. 그리고 사실 이렇게 저희가 투자 과정에서도 영화가 노인들만 나온다는 이유로 사실은 이게 투자 받기가 사실 되게 힘들었었거든요. 그래서 네. 되게 중간에 투자가 철회되면서 되게 난관을 극복했었는데 끝까지 갈 수 있었던 이유는 이 영화에 대한 어떤 남훈희 선생님 그리고 김영옥 선생님 확고한 의지 그리고 저희도 이제 이 영화를 만들어야 되겠다는 저도 사실 부산 출신이거든요. 그래서 네. 부산에 어릴 때 국제시장에 태어나서 삼복도로에서 자랐는데 제가 어릴 때는 그 삼복도로에는 되게 어린이들도 많고 학생들이 뛰어놀고 되게 역동성이 있었는데 제가 이제 25년 지나서 이제 부산에 내려왔더니 다들 이제 젊은이들은 다 서울로 가고 다들 노인분들만 혼자 계시더라고요. 그러면서 이제 그런 정서들 어르신들을 보면서 새롭게 이렇게 뭔가 노인분들에 대해서 시선이 가고
뭔가 그 노인을 소재로 한 영화를 꼭 한번 만들어 보고 싶었습니다. 그래서 이 영화를 기획하게 됐습니다. 네, 그렇군요. 대표님과 또 배우님들의 어떤 개인적인 그 열정과 관심이 원동력이 된 작품 같습니다. 네, 그렇습니다. 네. So he says that during the initial planning stages, he did have reservations about presenting this story to older adults and audiences. While he personally appreciated the intensity of the ending, he agreed with investors that it might not be commercially viable. However, the determination of the lead actresses, Nam Moon-hee and Kim Young-ok, was a driving force. And that got our guests to be curious about what motivated these two actresses well into their 80s to empathize with and want to participate in this kind of a story. They aimed to depict the reality of aging without romanticizing it. That felt important for them. While there have been many films that have portrayed the stories of the elderly from the perspective of younger people, they often lacked the emotional appeal. So they decided to plan Picnic as a film that thoroughly follows the hearts of the elderly characters themselves. It was challenging to attract investment due to the film's focus on the elderly characters, but the determination of the actors and his own determination as a producer hailing from Busan played a role. He himself spent his younger years in the Seoul area, and coming back to Busan, it made him ponder upon his choices. And as he observed the changes in our city, when he was younger, growing up near 국제시장, the city was filled with young people and energy, but he definitely noticed decades after coming back that we're becoming a rapidly aging society. So despite initially questioning his presence in Busan, he embraced it and became interested in creating these stories for older adults. Now, the film has been garnering attention because of the remarkable acting of veteran actors. Could you tell us the casting process of these actors, Nam Moon-hee, Kim Young-ok, and Park Geun-hyung? 영화 소풍은 이름만 들어도 정말 그 카리스마가 느껴지는 대배우들의 활약으로도 입소문을 타고 있는데요. 남훈희, 김영옥 그리고 박근형 배우의 캐스팅은 어떻게 이루어졌습니까? 그러니까 소풍은 그 기획 초기부터 남훈희 선생님은 같이 함께 하기로 하셨고요. 예. 그리고 이제 남훈희 선생님하고 60년 가까이 거의 뭐 자매처럼 이렇게 우정을 이렇게 가지고 계신 김용옥 선생님한테 이제 남훈희 선생님 제안하셨어요. 그래서 네. 용옥 선생님도 기꺼이 남훈희 선생님과 같이 한번 영화 해보고 싶다고 출연하시기로 하셨고. 두 분의 이렇게 해서 찐조합 어떤 우정의 그 두 조합이 주인공 조합이 생겼고 그 이후로 이제 박근정 선생님 캐스팅을 했었는데 저희가 이제 박근정 선생님께 시나리오 드리자마자 다음 날 바로 연락이 오셨어요. 바로 연락 오셔서 뭔가 우리들의 얘기고 뭔가 이게 되게 여건이 힘든 여건의 어떤 영화임에도 불구하고 흔쾌히 출연을 약속해 주셔가지고 세 분의 어떤 주인공 이야기로 캐스팅되게 되었습니다. 네. 그리고 사실은 저도 이제 그 세 분들과 같이 촬영하면서 되게 세 분 다들 독특한 매력들을 가지고 계세요. 되게 소녀 같은 감성도 가지고 계시고 되게 따뜻함도 가지고 계시고 그리고 되게 한편으로 또 귀여울 때도 계세요. 귀여울 때도 계시고 그리고 선생님들 같은 경우는 거의 이제 80년 가까이 이렇게 쌓아오셨던 그런 연륜과 통찰도 되게 배울 만한 어떤 장점이고요. 네. 그리고 80이 넘으셨는데도 자기 관리하시고 되게 프로페셔널하게 자기 관리하시고 연기에 임하시는 열정이 되게 뭔가 되게 한편으로 많이 배우기도 하고 되게 존경스러웠어요. 그래서 아마 제 생각에도 제가 나이가 들어서 노후가 되면 아마 그분들한테서 배웠던 어떤 이런 면모들이 되게 귀감이 되고 많이 영향을 끼칠 것 같습니다. 예, 그렇군요. He says that from the early planning stages of the movie, Ms. Namuni was on board, and she's the one who actually suggested to Ms. Kim Young-ok, her friend of over 60 years, for the other lead role. So that's how she came on board, and this really formed a genuine friendship between the two protagonists. And later, Mr. Park Geun-hyung joined the cast, expressing immediate willingness to participate right after reading the script. And despite production challenges, he readily agreed to join, for which our guest and the production is so grateful for.
He says each lead actor brought their unique charms from, the youthful sensitivity to cuteness, warmth, and also to the experience and insight that can only be gained with age and expertise. Despite being over 80 years old, they were so good at managing their health meticulously and approached filming with more passion than anyone else. Witnessing their dedication and professionalism has been a tremendous learning experience for our guest, and their example, he says, will surely serve as a valuable lesson for the life in old age that awaits him and other people as well in the future. Now, when you look at the movie poster, you see the actresses Nam Eun-hee and Kim Young-wook holding hands. And even just reading the caption, "A friendship that becomes a poem. I'll still be your friend even in the next life." That just makes your heart ache. I'm curious, how was this caption created? 네, 이 영화의 포스터를 보면 남은희, 김영옥 두 배우가 손을 맞잡고 있죠. 한편의 시가 되는 우정, 소풍, 그리고 또 다시 태어나도 네 친구 할 거야 라는 카피만 봐도 가슴이 이렇게 아릿해지는데요. 이 카피는 어떻게 탄생하게 됐나요? 말씀하신 다시 태어나도 내 친구 할 거야라는 카피는 실제로 소풍 영화 극 중에서 금순 역할을 분하셨던 김용옥 선생님이 말씀하신 대사예요. 네. 그러니까 이게 되게 사실은 되게 단순하고 직관적인 그런 대사임에도 불구하고 되게 연륜 있는 김용옥 선생님 대사를 하실 때 상당히 이렇게 설득력 있게 들리는 이제 그런 카피처럼 들리는 대사입니다. 그리고 한편의 시가 되는 우정이라는 요 홍보 카피는 사실은 이제 대사는 아니고 영화 홍보 마케팅 과정에서 저희가 이제 메인 카피로 만든 이렇게 문구인데 실제로 저희 영화는 영화상에서 금순, 은심 그리고 나문희 선생, 김용옥 선생님 실제 영화상에서 달력 종이 뜯어서 뒤에다가 이렇게 시를 많이 쓰세요. 영화상에서도. 그래서 서로 시를 쓰고 서로 이렇게 읽기도 하고 그리고 또 실제로 저희 영화 제목 소풍을 그러니까 그 풀꽃이라는 시로 유명하신데 국민시 나태주 시인께서 손수 자필로 영화 제목을 이렇게 써주셨어요. 그래서 극 중에서 영화 시작할 때 그 나태주 시인님의 제목이 뜨는데 그런데 그러다 보니까 우연하게도 영화가 시라는 어떤 문학 이 매체랑 되게 인연도 많고 연관성이 많다 보니까 저희가 자연스럽게 영화 카피를 시가 되는 우정이라는 어떤 메인 카피를 뽑게 됐습니다. 네, 그렇군요. 영화 안팎으로 정말 우정이라는 테마가 있었던 작품 같은데요. The phrase "I'll be your friend even in my next life" is actually a line spoken by the character Kim-sun, portrayed by Ms. Kim Young-wook in the movie. It was written by director Kim Yong-gyun, and although it's a simple and just straightforward expression, it carried so much conviction when delivered by the experienced actor like herself. The phrase "friendship that becomes a poem" was born during the movie's promotional marketing process. In the film, many poems written by the characters Eun-sim and Kim-sun appear, and the renowned poet Nateju, famous for his poem 풀꽃, even personally wrote the title in his own handwriting. Considering that Ms. Kim Young-wook and poet Nateju have a personal connection as well, this movie really captured the meaning of poem and friendship very organically. Now, hearing all of these stories, I truly cannot wait to watch the film. I heard that the film has received invitations to international film festivals. 말씀을 들어보니 꼭 봐야겠다고 마음먹게 되는데요. 영화 소풍이 국내 호평에 이어 해외 영화제에도 초청을 받았다고요? 네, 그렇습니다. 소풍은 작년 부산국제영화제에 처음으로 월드 프리미어로 작년에 소개됐었고요. 당시에도 유럽에서 오셨던 영화제 관계자분들 그리고 영화인들이 저희 영화 보시고 그러니까 뭔가 되게 정서와 문화는 다르지만 이야기에 공감하시고 특히나 한국에서도 이런 존엄사 소재의 어떤 영화를 뭔가 다루고 있다는 점에서 되게 다들 깜짝 놀라 하시면서도 이 영화에 많은 관심을 가져주셨고요. 저희 영화는 이번 개봉과 함께 이번에 44회 하와이 국제영화제에 스프링 쇼케이스에 지금 초청돼서 3월 21일부터 28일까지 아시아 태평양 북미를 아우르는 20편의 영화들과 함께 소개될 예정입니다. 네. 그리고 이 영화제를 시점으로 해서 앞으로 유럽의 영화제들 그리고 유럽 마켓에도 저희 영화를
많이 선보이고자 지금 계획 중에 있습니다. 아, 네, 그렇군요. He says that Picnic premiered for the first time as a world premiere at last year's Busan International Film Festival, where it garnered a lot of attention from European Film Festival representatives and filmmakers. Despite being a story rooted in a different emotion and culture, many were surprised by how the film realistically yet warmly portrayed themes of death with dignity, or in Korean, 존엄사. To begin with, following its release, Picnic was invited to the 44th Hawaii International Film Festival's Spring Showcase. So from March 21st to the 28th, around 20 new films from the Asia Pacific and North America will be showcased, and 소풍 will be one of them. This marks the beginning, as they're also planning to introduce the film to European film festivals and markets in the future. Listeners, if you're just tuning in, you're listening to an interview with the CEO and producer of Rocket Film, Mr. Kim Young-jin. Now, the success of Picnic can be attributed not only to the dedication of the actors and the work itself, but also to the support from the fan club 영웅시대, I heard. What's your take on the reasons behind the film's success? 네, 영화 소풍의 성공은 배우들의 열연, 그리고 작품 자체의 높은 완성도도 있지만 팬클럽 영웅시대의 도움도 컸다고 하던데요. 대표님은 영화 성공의 원인을 어떻게 보고 계십니까? 이게 작품에 대한 호평도 있었지만 그래도 우리 그 임영웅 아티스트를 좋아하시는 그 팬클럽이 영웅시대라고 해요. 그래서 네. 영웅시대 분들이 저희 영화 되게 호응해 주시고 되게 응원 많이 해 주시고 실제로 저희 영화상의 모래알갱이라는 노래가 엔딩 부분에 들어가는데요. 그래서 영웅시대 분들이 많이 극장에 오셔서 영화를 보시는데 노래도 좋아하셨는데 또 영화에 또 되게 많이 공감해 주셔서 주변의 지인분들이나 가족분들한테도 영화 소개 많이 해 주셔서 많이들 영화 보러 오셔서 영화 흥행할 수 있었던 것 같습니다. 네. 그래서 저희가 그 영화 이제 개봉하면서 사실 이제 영웅시대 분들과 많이 만날 기회가 있었는데요. 사실 영웅시대 팬클럽 분들이 대개가 한 60대 이상의 중년층 분들이 많으셨는데요. 네. 항상 이제 그분들 이렇게 옆에서 지켜보면 이렇게 하늘색 티셔츠 입고 되게 에너제틱하게 사시고 이렇게 삶을 즐기면서 임영웅이라는 아티스트를 되게 응원하며 사시는 모습이 상당히 되게 인상적이었습니다. 그래서 이 자리를 빌어서 임영웅 아티스트 그리고 영웅시대 분들께 다시 한번 감사드립니다. 네. 그래서 임영웅이라는 어떤 그 모래알갱이의 역할도 컸고요. 그리고 또 한편으로는 또 영화가 인공적인 어떤 심파가 아니고 실제 리얼하게 노인들의 삶을 다루어서 거기에 공감하시는 부분도 영화의 흥행 요소에 크다고 생각을 합니다. 네, 그렇군요. So while the acclaim for the film played a big role, the enthusiastic support from the fans of the artist Im Young-woong through the fan club 영웅시대 also made a significant contributions. Im Young-woong's song 모래알갱이, Grain of Sand, was used in the end of the movie, and many fans who came for the music ended up empathizing deeply with the movie and was recommending the movie to their people in their lives. This synergy helped achieve unprecedented success for an independent art film. And during the promotion of Picnic, there were several opportunities to meet the members of the fan club. Most of them were people aged 60 and above, and it was really interesting and moving to see them, dressed in their sky blue shirts, living energetically and youthfully. That left an impression on him. So he would like to express his gratitude to the singer Im Young-woong and the members of the fan club once again. And also, he believes that it was the story that didn't embellish or manipulate the emotions of the movie that really made it successful. Now, I'd also like to talk about the trajectory of your career as a producer. You used to work at a major film company in Seoul, but moved to Busan and started your own production company 10 years ago. Now, why in Busan? 네, 대표님은 서울의 메이저 영화사에서 일을 하다가 10년 전 부산에 내려오셔서 영화사를 차리셨다고요. 부산에서 제작사를 꾸리신 특별한 이유가 있을까요? 이게 특별한 이유라기보다는 제가 이제 부산에서 태어났고 그리고 부산에서 자랐고 부산을 좋아하는 것 같아요. 그러니까 부산이라는 도시가 되게 따뜻하기도 하고 산도 있고 바다도 있고 그리고 구도심과 그리고 원도심, 그러니까 신도심 이런 이렇게 공존하는 어떤 매력도 있다 보니까 저는 이제 고등학교 졸업하고 대학부터 서울에서
그 대학부터 이제 사이더스라는 영화 제작사 이때 계속 이제 서울에 오래 살았었는데 한번 나이가 들면 부산에 내려가서 가족들과 함께 되게 살아보고 싶었었어요. 그래서 부산에 내려왔고 실제로 또 영화가 부산이 영화의 도시이고 네. 제가 또 영화 일을 하다 보니까 네. 자연스럽게 부산에 내려와서 영화 일을 하게 됐던 것 같습니다. 실제로 저희가 그 2013년도에 로케트필름을 설립했었고요. 그리고 2017년도에 부산에 내려왔는데 저희 같이 일하시는 박은영 프로듀서하고 같이 이제 부산에 내려와서 저희 영화사 모토가 그거예요. 영화사 모토가 쉽고 재미있고 가치가 있고 그리고 돈이 되는 영화를 만들자라는 저희 모토를 가지고 있는데 저 이번 작품 소풍도 실제적으로 다들 쉽고 재미있다고 말씀해 주시고 그리고 네. 뭔가 어떤 존엄사라든가 이렇게 죽음에 대한 어떤 주제에 대해서 다들 공감하시고 이슈화되다 보니까 뭐 가치도 있고 그리고 되게 큰 대박은 아니지만 그래도 손익분기점을 넘겨서 의미 있는 흥행을 갖다 보니까 이렇게 저희 어떤 모토를 잘 실행한 영화라고 생각합니다. 네, 그렇군요. Now, our guest was born and raised in Busan, which he holds dear for the warm-hearted people and the stunning scenery. And after living in Seoul for college and work, he wanted to settle in Busan with his family, preferring its more relaxed atmosphere. Also, Busan is a city of film, so that played a role. Rocket Film, established officially in 2013, was born from two producers' shared belief in placing the producer at the core of film planning. Their aim is to create financially viable films with artistic value and simple, easy stories. They relocated to Busan in 2017, and working here, it made him ponder upon the life of the older generations and the stories of them as well. Now, even though moving on to the last question, I want to hear about any of your future plans and projects. 네, 마지막으로 로케트필름의 앞으로의 계획에 대해서도 말씀 부탁드립니다. 저희가 이번에 소풍을 제작해서 개봉을 했고요. 앞으로 저희 계획은 그동안 저희 로케트필름에서 기획해 놓은 프로젝트들이 많이 있어요. 그래서 예를 들자면 개성공단을 배경으로 하는 남북의 어떤 로미오와 줄리엣 같은 사랑 이야기도 있고요. 그리고 네. 구한말의 영친왕을 소재로 한 히어로물도 있고요. 그리고 그다음에 고양이를 매개로서 하는 뭐 이렇게 로맨틱 코미디 장르의 작품도 있고 그래서 작품들을 많이 기획해 두었고 저희 이 영화를 기획하고 제작하는 프로듀서 입장에서는 사실은 뭔가 이렇게 영화 기획할 때 같은 테이블에서 열심히 이렇게 작품 만들었던 작가들이나 감독들한테 되게 미안한 마음도 있어요. 왜냐하면 네. 이렇게 기획했던 작품들 그리고 시나리오들이 영화화되거나 아니면 다른 플랫폼에서 이렇게 소개되지 못하면은 사장되는 사장이 돼서 소개가 안 되는 이런 점들이 있어서 저희도 뭔가 책임감을 가지고 이 작품들 다시 만들 수 있도록 리부트해서 차근차근 만들 수 있도록 저희들 준비하고 있습니다. 네, 알겠습니다. So they have a lot of stories in the plans, like a love story set against the backdrop of the Kaesong Industrial Complex, and also a romantic comedy. Now, as a planner and producer who develops a lot of stories, sometimes he feels sorry to the writers and directors who worked hard to plan and create these projects, because when they don't come to fruition by getting released in theaters or on other platforms, it means that it basically falls through. So with the new start in Busan, he hopes to reboot those projects and create them more in line with the current times. Well, best of luck. And that's going to do it for today's The Interview with the CEO and producer of Rocket Film, Mr. Kim Young-jin. 오늘 더 인터뷰는 로케트필름의 김영진 대표와 많은 이야기 나눠봤습니다. 대표님 오늘 함께해 주셔서 고맙습니다. 네, 감사합니다. All right. And here's a song for you. 임영웅이 부릅니다. 모래알갱이. 나는 작은 바람에도 흩어진 나는 가벼운 모래알갱이 그대 이 모래에 작은 발걸음을 내어요 깊게 패이지 않을 만큼 가볍게 나는 작은 바람에도 흩어질
나는 가벼운 모래알갱이 그대 이 모래에 작은 발자국을 내어요 깊게 패이지 않을 만큼 가볍게 그대 바람이 불거든 그 바람에 실려 호련히 따라 걸어가요 그대 파도가 치거든 저 파도에 호련히 흘러가리 그래요 그대여 내 맘에 언제라도 그런 발자국을 내어줘요 그렇게 편한 숨을 쉬듯이 언제든 내 곁에 쉬어가요 실려 호련히 따라 걸어가요 그대 파도가 치거든 저 파도에 호련히 흘러가리 그래요 그대여 내 맘에 언제라도 그런 발자국을 내어줘요 그렇게 편한 숨을 쉬듯이 언제든 내 곁에 쉬어가요 언제든 내 맘에 쉬어가요 Welcome back, everyone. It's 11:37 on the clock, and it's time to move on to Global Buzz Busan, your go-to segment for all things Busan as we take big leaps towards becoming a global hub city. Busan University of Foreign Studies and Gyeongsang University are partnering up to challenge the Ministry of Education's Global University Initiative. They've signed an agreement to establish and operate an international college, driving Busan City's vision of becoming a global hub city. This innovative partnership aims to combine the strengths of both schools that are leaders in international education in the Busan region. The collaboration will focus on establishing global standard education, also creating a UN special zone-based global village, and promoting global youth and entrepreneurship as well. It's anticipated that with this collaboration, foreign exchange students alone will surpass 25% of all foreign exchange students in Busan, coming from 71 countries, with plans to expand exchanges to over 100 countries in the future. And this was today's Global Buzz Busan. Now here's a song break. Meghan Trainor, No. I think it's so cute, and I think it's so sweet how you let your friends encourage you to try and talk to me. But let me stop you there, oh, before you speak.
to the no, no, no. My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. I to the I to the no, no, no. My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. I to the I to the no, no, no. First you gonna say you ain't running game, thinking I believe in every word. Call me beautiful, so original, telling me I'm not like other girls. I was in my zone before you came along. Now I'm thinking maybe you should go. Blah blah blah. I be like nah to the I to the no no no. All my ladies listen up. If that boy ain't giving up, lick your lips and swing your hips, girl. All you gotta say. My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. I to the I to the no, no, no. My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. I to the I to the no, no, no. Thank you in advance, I don't wanna dance. I don't need your hands all over me. If I want a man, then I'ma get a man. But it's never my priority. I was in my zone before you came along. Don't want you to take this personal. Blah, blah, blah. I be like, nah, to the I, to the no, no, no. All my ladies, listen up. If that boy ain't giving up, lick your lips and swing your hips. Girl, all you gotta say is my name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. I to the I to the no, no, no. My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. I to the I to the no, no, no. I'm feeling untouchable, untouchable. I'm feeling untouchable, untouchable. I'm feeling untouchable, untouchable. I'm feeling hey, hey, hey. Feeling untouchable, untouchable. I'm feeling untouchable, untouchable. I'm feeling untouchable, untouchable. I'm feeling no, no, no. All my ladies, listen up. If that boy ain't giving up, lick your lips and swing your hips, girl. All you gotta say is my name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. I to the I to the no, no, no. My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. I to the I to the no, no, no. Untouchable, 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 untouchable. I to the no, 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 no. 1, 2, 3. Busan, English broadcasting, English broadcasting, Busan, English broadcasting. Yeah, thank you. And this is Busan Worldwide with Haeyeon Park. It's time for Correspondent Report, connecting with our reporters from all around the world. Today we'll be talking to a reporter based in the United States. 오늘은 미국의 홍성구 통신원과 연결합니다. 통신원님 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네. All right, let's dive into our first topic. 미국 남부 국경을 몰래 넘다가 붙잡힌 레바논 국적자가 테러리스트였다고 하던데 이 소식 전해주시죠. 예, 지난 3월 9일 텍사스주 엘파소 근처에서 국경 순찰대에 체포된 레바논 국적자가 자신이 헤즈볼라의 일원이라는 것을 인정했다고 하는데요. 폭탄을 만들고 싶었고 그의 목적지가 뉴욕이었다고 말했다고 뉴욕포스트가 보도했습니다. 22살의 바젤 바셀 에바디가 그 인물인데 에바디는 나중에 이민세관국과의 인터뷰에서 자신이 사람을 죽이고 싶지 않았기 때문에 레바논과 하마스를 탈출하려 했다고 주장했다고 합니다.
이란이 지원하는 헤즈볼라는 지난 10월 7일 하마스의 공격 이후에 이스라엘 북부에 미사일을 발사해서 이스라엘 군인 12명과 민간인 7명을 살해했는데요. 이번에 잡힌 에바디는 지하드와 무슬림이 아닌 사람들을 죽이는데 초점을 맞춘 훈련을 받았다고 말했습니다. 예, 그렇군요. On March 9th, near El Paso, Texas, a Lebanese national arrested by Border Patrol admitted his affiliation with Hezbollah. According to the New York Post, 22-year-old Basel Ebadi wanted to build bombs with New York as his destination. But later, in an interview with immigration officials, he claimed that he was trying to escape Lebanon and Hamas because he did not want to kill people. Hezbollah, supported by Iran, launched missiles into northern Israel, killing 12 soldiers and 7 civilians after Hamas's attack on October 7th. Ebadi, who was caught this time, stated that he received training focusing on killing non-jihadist and non-Muslim people. 네, 국경에서 테러리스트가 잡히는 일이 많다고 하던데요. 정말 그렇습니까? 예, 그렇습니다. 국경 수사관들은 국경을 넘어오는 외국인들이 기록적인 수준으로 계속되고 있는 가운데 테러 감시 목록에 이름이 올라 있는 사람들이 불법적으로 미국에 입국하는 것을 계속 목격하고 있다고 합니다. 국경 수사관들은 2022 회계연도에 북부와 남부 국경에서 테러 감시 대상 인물과의 만남을 98건이나 기록했고요. 9월 30일에 끝나는 2023 회계연도에는 거의 2배에 달하는 172건을 기록했습니다. 연방 데이터에 따르면 2024년 첫 4개월 동안 지금까지 59명이 이미 체포됐습니다. 아, 그렇군요. Border agents are witnessing individuals on terror watch lists illegally entering the United States amid a record number of foreign nationals crossing the borders. For the 2022 fiscal year, there were 98 encounters recorded with terror watch list individuals at the northern and southern borders, nearly doubling to 172 encounters for the 2023 fiscal year. According to federal data, 59 arrests have been made in the first 4 months of 2024 so far. 네, 그리고 이번에 잡힌 에바디는 이제 어떻게 되나요? 네, 에바디는 현재 격리된 상태인데요. 전술 테러 대응팀과 인터뷰를 하게 된다고 합니다. 뉴욕 포스트에 따르면 에바디는 미국에서 추방 대상으로 지정됐지만 어느 국가로 송환될지는 확실하지 않다고 합니다. I see. So Ebadi is currently in isolation and will undergo interviews with the Tactical Counterterrorism Team. According to the New York Post, while designated for deportation from the United States, it's uncertain which country he will be extradited to. And with that, let's move on to the next news topic of the day. 네, 애틀랜타에서 이민자 영웅상 시상식이 성대하게 열렸다고 하던데요. 이 소식 듣겠습니다. 예, 한미우호협회가 올해로 14년째 주최하는 이민자 영웅상 시상식이 지난주 금요일에 웨스틴 호텔에서 300여 명의 인사들이 참여한 가운데 성대하게 열렸습니다. 특별히 이날 행사에는 네이턴 딜 전 조지아 주지사가 기조연설을 했고요. 앤드류 영 전 유엔 대사 그리고 여러 명의 현직 정치인들과 참전용사들 그리고 한인사회 리더들이 대거 참여해서 수상자들을 축하했습니다. 올해 수상자로는 성킴 전 주한 대사가 선정됐고요. 평생 업적상은 장태한 UC 리버사이드 대학 교수에게 수여됐습니다. 예, 그렇군요. The Korea America Friendship Society hosted the 14th annual New American Hero Award ceremony last Friday, attended by over 300 guests. Former Georgia Governor Nathan Deal delivered the keynote address, and Andrew Young, the former UN ambassador, also various current politicians, veterans, and leaders of the Korean American community all came together for this award ceremony. This year, the recipient of the award was former Ambassador Sung Kim, and the Lifetime Achievement Award was presented to Professor Jang Tae-han of UC Riverside. 네, 그렇다면 이민자 영웅상은 어떤 상입니까? 네, 이민자 영웅상은 한인 이민자로서 미국의 발전에 공헌하고 재미 동포 사회의 위상을 높인 인물에게 주어지는 상입니다. 이 상은 한국계 미국인이 미국 발전에 실질적으로 기여하는 민족이라는 점을
홍보함으로써 4세대 한인들에게 자긍심을 심어주고 주류 사회의 한인 사회에 대한 이미지를 개선하려는 취지에서 지난 2000년부터 시행되고 있습니다. 그렇군요. The new American Hero Award is presented to individuals of Korean descent who have contributed to the advancement of the U.S. and elevated the status of the Korean American community. Established in the year 2000, the award aims to instill pride in future generations of Korean Americans and to improve the image of the community in mainstream society by promoting the fact that Korean Americans contribute substantially to the development of the United States. 네, 아주 뜻깊은 행사였겠는데요. 주로 어떤 얘기들이 나왔나요? 네, 기조연설을 한 네이튼 딜 전 주지사는요, 자신이 재임 기간 8년 동안 매년 한국을 방문했다고 밝히고 한국 전쟁은 잊혀진 전쟁이라고 불렸지만 결코 그렇지 않다면서 후세들에게 그 전쟁을 잊지 않도록 계속 가르쳐야 한다고 말했습니다. 한국과 미국의 젊은이들이 서로 상대 국가를 방문하는 교환 프로그램이 더 많아져야 한다고 강조했습니다. 앤드류 영 전 유엔 대사는 예전에 명성교회, 한국에 있는 명성교회를 방문했던 추억과 그 교회가 이디오피아의 병원과 의과대학을 설립해 준 일을 언급하고 솔직히 내가 알고 있는 한국은 매우 좋다는 것이라면서 감사의 나라라고 말했습니다. 올해 수상자인 성킴 전 주한대사는 한국과 미국의 유대 관계가 매우 독특한 것이라고 말하고요. 우리가 함께 한다면 온 우주에 긍정적인 영향을 준다라고 말했습니다. 네, 그렇군요. The former governor Nathan Deal emphasized the importance of remembering the Korean War and advocated for more exchange programs between Korean and American youth. Also, former UN Ambassador Andrew Yang praised Korea's contributions and called it a nation of gratitude. He shared stories about visiting the Myeongsang Church in the past and how that church has made a lot of contributions to building hospitals and medical schools in Ethiopia. The winner of the award, former Ambassador Sung Kim highlighted the unique relationship between Korea and the United States, noting the potential for a positive impact on the world if united. 네, 그러면 미국 소식은 오늘 여기까지 듣겠습니다. 네, 지금까지 조지아주 애틀랜타에서 뉴스앤포스트의 홍성구 기자였습니다. 네, 고맙습니다. All right, and that's going to do it for Correspondent Report with reporter Hong Sung-gu based in Atlanta, Georgia in the United States. All right, listeners, the time is now 11:51 and we're nearing that time of closing out today's show. I love it whenever we get a chance to talk about movies in our interviews. Today I sat down with the CEO and producer of Rocket Films, producer Kim Young-jin, and it seems like he's one of the filmmakers who is returning to Busan after working in Seoul or other regions because they feel inspired to come back to their hometown to create beautiful stories with the backdrop of our beautiful city as well. And especially this movie, 소풍, I mean, aside from the amazing acting that we can expect from the veteran actors, I think it's so important to have more stories centered around the senior citizens and the older population of our society. It's because, as we're becoming an aging society, we just need more content for diverse age ranges as well, right? Everyone, today's going to be a little chilly day, but I can definitely feel traces of spring approaching us. I got really excited yesterday. I found one little tree with cherry blossoms blooming. I was so excited. The tree was probably smaller than me, but I had to get next to it and take a little selfie. I hope everyone else is also enjoying a beautiful spring coming to us slowly but surely. Hope you enjoyed our segments today. You can listen to our show again on befm.or.kr or on the BeFM app or Papang. Everyone, I hope you have a wonderful day. And our program was produced by Kim Yoo-eun, written by Bang Mi-ra, and I've been your host, Haeyeon Park. The final song for today is Thinking About You by Frank Ocean. 여러분, 점심 맛있게 드시고요. 좋은 하루 되시고요. I'll be back tomorrow. All right, take care. A tornado flew around my
my room before you came. Excuse the mess it made. It usually doesn't rain in Southern California, much like Arizona. My eyes don't shed tears, but boy they pour when I'm thinking about you. Oh no, 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 I've been thinking about you. You no, 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 I've been thinking about you. Do you think about me still? Do you? Or do you not think so far ahead? 'Cause I've been thinking about forever. Ooh. Or do you not think so far ahead? 'Cause I've been thinking about forever. No, I don't like you, I just thought you were cool enough to kick it. Got a beach house I could sell you in Idaho. Since you think I don't love you, I just thought you were cute, that's why I kiss you. Got a fighter jet, I don't get to fly it, though I'm lying down thinking about you. Oh no, 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 I've been thinking about you. You no, 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 I've been thinking about you. Do you think about me still? Do you? Or do you not think so far ahead? 'Cause I've been thinking about forever. Ooh. Or do you not think so far ahead? 'Cause I've been thinking about forever. Yes, of course, I remember, how could I forget how you feel? You know you were my first time, a new feel. It won't ever get old, not in my soul, not in my spirit, keep it alive. We'll go down this road till it turns from color to black and white. Or do you not think so far ahead? 'Cause I've been thinking about